And we are live. Welcome back, everybody. Imekuwa a minute since the last time I saw you, Ama, you saw me. I was sorting out the. I was having some audio issues in the background. Yeah, because the last time to stream ilikuwa last week when we were watching the Champions League final. So unajua easy vitu kama easy, especially audio whatever. And you some unajua mimi say I don't have a background in sound. The right word is sound engineering. So kuna times zingine zenye huwa inashikwa na wazimu and apparently it was the time that you had planned to stream. So yeah, nimechelewa na kama 10 minutes anyway. Wacha tu we just dive into the into the tactical board. I don't think I need to give you guys a lot of context. Maybe ni explain game ya leo ni between France na Spain na it is being played in the UEFA Nations League semi-final. Remember the UEFA Nations League trophy ama tournament is a tournament that was created out of nothing. We still don't know how it functions, but leo it has rewarded us with a very good game. Jana I was watching the Portugal versus Germany game. Na Portugal walipenya. So how they're in the final. Whoever wins this one will play against Portugal in the final. Hopefully Spain win it. Yeah, hopefully Spain win it. That being said, wacha nikupatie lineups. Spain ndio team ya nyumbani. Oh my god, what is this? What's happening? Nimefinya tactical board. I'm seeing nothing. I'm seeing nothing, bro. There's nothing that I'm seeing. Device not connected. Device not connected ni kusema nini? Ndio hii iko hapo. This is what I'm talking about. This is what I'm talking about. Ukikosa kustream for a while, ukirudi ina kumess up vibaya sana. But wacha nikupatie timu ya nyumbani, timu ya Spain. Unai Simon in goal. Pedro Porro pande ingine as the right back. Lenormand, Dean Huijsen, Marco Correa. Zubimendi anacheza kwa sababu Rodri is injured. Merino, Pedri as the two number 8s. Very interesting the fact that hawajaweka Fabian Ruiz ama Dani Olmo. I don't sijui Merino sioni sijui wacha tu I just keep it quiet kwa sababu I wanted to hate na niseme naona sasa another I'm holding an L immediately. Sikuwa nimeweka kamera vizuri. Zuri siku hizi the computer has capabilities of handling such events. Si kama kitambo saa zenye kitu kama hiyo ingetutatiza. Ama kitu kama hiyo ukitaka ku-enlarge hivi machine hata inaweza zima. We were blessed we got a decent machine. We will upgrade. Niwaambia tunaenda kwa machine ingine yenye iko na a very dangerous GPU. Aya, Lamine Yamal as the right wing. Oyarzabal, Nico Williams 1 minute before the game. Mike Maignan, watu wa Chelsea muangalie performance ya Mike Maignan sana. Unaona anakuwa linked as one of your prospect as a goalkeeper. Theo Hernandez, I think Theo Hernandez pia amekuwa linked with joining Al Hilal. Clement Longley pia yeye amekuwa linked na joining Atletico from Barcelona. Ibrahim Konate, EPL winner this season. Kalulu, sijui anything about him. Maybe we will discover about him today. Kone, Rabiot. Sasa hapa from the attack, sasa hapa, this is where I know France will be stubborn. Desire Olise, Mbappe, Dembele. Hapo ndio najua sasa watalemea timu ya Spain. Hapo ndio najua watalemea timu ya Spain. Kwa sababu venye naangalia hiyo defense ya Spain naona watakimbizwa sana with those two players. I want Spain to win because I don't want Ronaldo. I think France what present a better I think Spain will present a better challenge in terms of pushing Portugal. But yeah, provided Ronaldo doesn't win that trophy. See, I think we know that is the goal. Ronaldo cannot win that trophy. Jana was hate watching, but sasa Germany they shit the bed in front of their own fans, which is very shocking to say the least. Walipigwa comeback in their own home ground. The last time Spain the last time Germany ilishindwa na Portugal was back in 2000. When the century began.
Ter Stegen in goal obviously, but he made a couple of good saves. Kuna double save alipiga ilikuwa kali. Other than that, Germany walikuwa depressing. Hawakuwa na anything. Hawakuwa ati bright, ati walikuwa ati wanaoffer anything yenye ilikuwa ati over the top in terms of game imeanza, acha niache waffling. UEFA Nations League naangushwa hapa chini Pedri dakika ya kwanza, hata hajafika 30 seconds Kone ashamwangusha. Nilikuwa nasema that the last time Portugal won against Germany was back in 2000. Si Pedri, huyu ni Mikel Merino mwenye aliscore the header in the quarter final against Germany in Euro 2024. Remember during last year, during the Euros is when I made my first ever video on this channel. Na ilikuwa game ya, it was a reaction to England versus, was it Denmark ama Serbia? Ilikuwa very, sitaki hata kuongelelea hiyo story, but ilikuwa very, acha niongeze volume. Sijui kama sauti inasikika vizuri. I think sauti inasikika. Ilikuwa very, those were very interesting times back in last year. Unajua in 1 year mtu unaweza ambia mtu you can make changes in 1 year, watu wadhani you're lying. But hiyo ni story ya last year when we started this thing. Acha niongeze size ya hii timer. I think ikiwa hivyo it's visible. It's visible. Haya, France hapa na mpira, poteza. Pedri safi sana. Lamine Yamal. Lamine anarudisha mpira nyuma. Lamine Yamal. Haya, mpira hapo iko na Lenoma. I think nani wata score 2 goals. France will score 2 goals. I think Spain to win they will need 3, if I'm being honest. I think they will need 3. They will need 3 goals to get something. Unless ikuwe ni ile situation enye nani they won't turn up at all. Enye France won't turn up. But if France turn up with 50% of their energy, I think they will score 2 easy goals. So I think Spain needed 3. Ama ni mimi si trust your defense ya Spain. Lamine Yamal piga hapa, anachia Pedro Porro, letwa ndefu, inatolewa hapa na Theo Hernandez. Nakosea hapa. Pedro Porro namna gani? Aya, France na mpira. Kalulu anapatia Dembele anapatia Mbappe anarushia Dembele katikati ya uwanja, anapatia Olise. Very good season huko in his first season for Theo Hernandez. Goal kick. Vuta kitu hapa Theo Hernandez but off target. Vuta kitu hapa lakini ni off target hapa Theo. Kukurea pelekwa chini hapa, referee anasema hakuna kitu. Olise poteza mpira. Safi sana Merino. Chukua mpira hapa, anaendelea ku advance. Pedri kata, anapatia Yamal. Lamine Yamal rudi nje, patia Pedro Porro trying to fight out of a box. Pira kujia Lamine Yamal piga chenga ya mwili. Lamine pira ndani ya msanduku, nafasi. Lamine anapiga kitu kona.
Haya, kona for Spain. Dakika ni 5. Lamine Yamal anakuja anapiga kitu hafifu sana Lamine. Hafifu Lamine. Piga kona vizuri Yamal. Naona players wa Spain wanalilia penalty. Na Isimo na bozo zake hapa zinaweza tuharibia. Haya, acha tuone nini imefanyika hapo kwa box. But naona wanasema tu mpira iendelee. There is nothing that needs intervention. Desire Due. Due. Rabiot. Merino. Merino Bozo! Merino Bozo amewapatia counter. Hii ni bao. Hii ni bao. Hii ni bao. Ona bao. Mbappe amebozo. Mbappe amebozo. Si niliwaambia Merino ni bozo hamkusikia. I told you about this Merino guy. Amewapatia sadaka open. Uzuri Mbappe ni bozo pia. Amewaste. Amewaste your chance Mbappe. That should have been 1 goal. Unaisima unapiga ndefu. Nice one Oyarzabal. Piga hapa mchenga. Nini? Nico Williams. Ndani ya msanduku. Nico Williams. Direct kwa goalkeeper. Huyu ni mwingine pia this season hajakuwa akifanya anything meaningful. He's another player that has been doing a lot of nothing this season. Ile hype ya Euros ile ni kama ilimpandishia kiburi sana. This season nothing. Haya, Hernandez. Theo Hernandez. Lienomara na defend safi sana. Anapoteza mpira hapa Desire. Haya, kona na mpira hapa. Poteza mpira France. Pedri ana reserve. Lamine Yamal anapelekwa chini, referee anasema hakuna kitu, ni coming together. Pause. Due pia anapelekwa chini, referee anamwambia mwimbo ni hiyo hiyo. Mwambie amka na uendelee. Na Simon hapa anafanya madoido karibu apatikane. Haya, Unai Simon tena na mpira. Napatia hapa Dean Huijsen. Spain wanajaribu kutoka from their half. Napatia Lamine. Spain wanapiga attack hapa. Kila mtu ako jaba wa Spain.
Due anarembesha, anaharibu. Dean Huijsen. Hiyo through ball ilikuwa on, man. Spain, you're overthinking. Wana overthink sana bana. Mbappe. Olise. Spain wanakaa ni kama wana hesitate sana. Unaona venye walikuwa wanacheza free flowing football in Euros. Hawachezi hivyo leo. Although ni only 10 minutes in, but they are not playing venye walikuwa wana play free flowing. Ni kama wana overthink sana hapo in the final third. I've read that in the first 10 minutes. Dembele. Peleka nje ya box. Kuja kwa Hernandez. Peleka juu tena Theo Hernandez. Hiyo first touch ya Hernandez hapo kidogo ilikuwa outside. Kama ange first touch vizuri, lakini amegonga post. Amegonga post hapo top bins. Kama hiyo first touch ingekuwa bit better, hiyo ni bao. So far France with the best chances in the game. Spain bado they looked kama bado they are still figuring out how to play football. Dean Huijsen. Unai. Dean Huijsen. Mpira inarudishwa nyuma kabisa kwa Unai. Jona mjanja anatafuta poro, mpira anatoka nje, throw in France. Luis de la Fuente. France na mpira. Napoteza mpira hapa katikati. Hatari. Si unaona? Are you seeing what I'm saying about Spain in the final third? Wanakaa they are very... Ushaiona disk iko na scratch. Yes, unaona? Even the passes that they are making in the final third haziko good passes. See ati si good passes. Haziko wana load yani. They are not doing it the way they were doing it, free flowing ile. You are moving it too easily. Hivi tu. Wanakaa ni kama wako. They are looking for the perfect. Zubimendi ampeleka Mbappe chini hapa. Foul on the center circle. They look ni kama bado wana hesitate sana hapo on the final third. That is Spain. Olise. Dembele. Wana overrun mpira. Si unaona pia Spain bana, amkeni bana, acheni jokes bana. I'm not yet convinced. Sasa tunakaribia dakika ya 15 bado hawajatoka kwa dressing room. Aya, mpira iko na Maignan. Aya, Maignan.
Clemo Lenglo, Longley. Haya, Olise. Change wing hapa Olise. Haya, Kone katikati ya uwanja. Tafuta Mbappe. Kone ana advance. Patia Desire Due. Pira natoka nje hapa, throw in France. Olise. Haya, France moving the ball very nice. Desire Due. Leta ndefu, inapatikana, inatolewa uchafu. Jaribu kutoka Spain, bado wamekuwa pinned back. Dembele. Kalulu. Dembele with the ball. Olise katikati ya uwanja. Mbappe. Leta pasa hapa Pedro Porro. Pedro Porro. Mbappe nje ya msanduku. Piga kitu hapa na kuwa blocked. France so far the better starters. So far. Spain bado I'm not convinced. Aya, Konate. Kone. Clemo Longley. Desire Due. Due. Piga kitu hapa, inaonekana goalkeeper Unai Simon. Throw in Spain. Spain need something. They need at least one chance kuonekana bado wako. Adin Hoysen. Lovely work. Patia Nico Williams. Wanahitaji attack moja safi hapa Spain. Magnan. Naiona safi sana. Haya, mpira bado na Spain. Piga katikati. Patia Zubimendi. Kati anapatia Oyarzabal. Lamine. Napiga kitu. Kona. Nico Williams still wasting chances, same way he has been doing throughout the season. Good save up by Bagnon. Mike Magnan. Kamesave na miguu. Mike Magnan on goal hapa for the Spain corner. Corner nito ndani, floating, hafifu, inatolewa ingine. Hernandez anatoa kona ingine ya Spain. Nitoa Mikel Merino, mpira inatolewa nje, goal kick. Here goal kick. Imegonga Hoysen. The last touch was off.
mpira inaletwa hapa, Spain wapiga attack, wanafunguliwa hapa, Olise, Rabiot, peleka binguni. Peleka mpira juu kabisa, Adrien. Spain wanapatikana sana. Bahati sana ni venye wenye wana shoot the ball for France, they are not shooting the ball on target. But Spain, oh no, they wanakaa ni kama bado they are not at the races. Mpira ya juu. Desire Due. Chukua mpira hapa Desire. 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 Viguso hapa wana Spain. Desire Due. Haya, pasi safi sana hapo by Hoysen. Hoysen atakuwa anafanya shughuli zake from next season hapo akiwa na jezi ya Real Madrid. Yeah. Atakuwa anapiga shughuli zake za mpira from next season na timu ya Los Blancos upande wa Hispania. After they triggered his 50 million release clause to acquire the 20-year-old Spanish center back. Zandria Koeri anasema hello to you too. What have you been up to? I'm behind France tonight. So now we know who is going to lose. That statement has told us who is going to lose today. So kama ulikuwa umebetia France, just cash out. Cash out as early as possible. Aya, Lamine Yamal, mpira unakuja katikati, kuna mtu. Nico Williams! Jaza kamba hapa, 1-0 Spain. I told you. Niliwaambia Spain wakikuwa clinical hapo mbele, they will score. Zile chances zenye walipata wali waste. 1-0 for Spain. I told you Spain wakikuwa clinical. The first time they've passed the ball very well in the final third imekuwa a goal. Piga bao hapa Nico Williams. Dakika ni 22. Bao moja Spain, ingine France bado hawana kitu. Season yake it hasn't been good. Wacha tu tuambie ukweli. As much as amescore. Nilikuwa nikifuatilia season yake because he was linked with Barcelona last summer. Kuna mtu huyo nani amepatikana virahisi. Unaona huyo namba 19 wao? Kalulu, Kalulu hapo umepatikana. Umekuwa attracted to the ball instead of defending your man. Hiyo coach wako atakwambia hapo ni umejilet down. Juu umeenda kwenye mpira iko instead of tracking the run of Nico Williams. Nico Williams apata bao hapa dakika 20, Spain bao moja mbele in the semi-final. Kumbuka mwenye atashinda hapa atacheza against Portugal in the Nations League final. Itakuwa on Sunday and we will be there. The game is still early. True. Mimi nilisema France will score at least 2. I said they will score at least 2. France. So I said Spain need 3. Because the reasoning behind that is if okay, sikuwa na si trust defense ya Spain. Lenormand na Hoysen asiwa trust as a defensive player. Si hata walikuwa wamepata chance hapo ile Mbappe aka nani akienda kucut back ikapatikana. Merino bro is not doing, man. This Merino guy is not impressing me. Najua Arsenal fans watasema I'm hating but poteza mpira hapa Konate lakini referee anasema ni foul. Oyarzabal. Kumbuka Oyarzabal ndiye alifunga bao in the Euro final. Poor first touch. Nice one. Good recycling of the ball. Pedri. Master. Anarudisha nyuma Pedri. Kukureya.
Den Huysen. Zubimendi, piga pass katikati, pasi safi, patikana hapa, Merino, Merino! I told you if they pass the ball well in the final that they will get some goals. Merino shuts me up immediately after I've been saying he hasn't started well. 2-0 Spain. Immediately after they've started passing the ball well in the final, that what happened. Enda urudi nyuma dakika ya 14. I said Spain wana hesitate sana in the final that our pass ball vizuri. The 2 times they've passed the ball well, they've scored. Just saying. I'm just saying. I'm just saying. I'm just saying. Ona hiyo assist by Oyarzabal. You ni finish ni kali. Wow. I mean finish near post. That's a good finish. As much as I was saying he didn't start well, that finish shuts me up immediately. That finish imenifanya ninyamaze immediately. It made me shut up immediately. Nilikuwa ndani ataificha far post. Merino had other ideas anaipeleka near post. Maignan amekula mbili so far. Chelsea fans, is this the guy you is this the guy you ama tuache hiyo? Tuachane na hiyo watu wa Chelsea. Niliwaambia muangalie Maignan anakuwa rumored as your next goalkeeper. Pedro Porro. Miguso ya Spain. Panga mpira hapa wana Hispania. Miguso inapatikana hapa, Olise anachukua mpira. Mbappe anageuka, Mbappe apoteza mpira, Mbappe, Lamine Yamal, Lamine pelekwa chini, Lamine foul, pelekwa chini Lamine. France wanakaa kama they are shaking. They started very well. I think the first 15 minutes we said that Aundio they had the best nini. Yeah, lovely change of the width. Nico Williams. Nataka kununua jezi ya Spain venye ni ya red. Unajua mimi I don't nini with red teams. Jezi ya red na jezi ya white siwezi vaa. Furthermore, I don't think, am I a supporter of Spain ama I associate myself with them? I don't think I'm a supporter, but I associate myself with them. The national team that I support is Argentina. But I like Spain a lot. Maybe it's because the first ever World Cup, and nakumbuka watching the from the first game to the last game audio they won back in 2010. That was the first ever World Cup I watched, the first game of the tournament until the last game of the tournament. And I was cheering for them after Argentina walitolewa. Argentina back in 2010, back in 2010 Argentina, Maradona ndiye alikuwa ana manage their national side in the 2010 World Cup. I remember it. In the 2010, a very young Messi. Lamine Yamal ameanza. Simon, Unai Simon, come on. Hauna pressure on you. Why are you fluffing the lines immediately? Unai Simon ana panic tu. Rabiot. Desire Doué. Konate na mpira. Kalulu. Rudisha nyuma Kalulu.
Haya, Kylian Mbappe, Olise, chonga ndefu hapo, Olise safi sana. Heavy fast touch by Desire. Piga kitu, Unai Simon anaiona, good save. Good save by Unai Simon, that's a good save. That's a good save. That's a good save hapo. Pedro Porro anapatikana tena hapo na Desire Due. Dakika ni 30. Spain na bao zao mbili. Imekuwa game of imegawanyika. The first 15 minutes France ndio walianza vizuri. But the next 15 minutes Spain ndio walikuwa more organized and they took their chances very well. Spain was struggling with the final third passes. Aya, Theo Hernandez, letea chini, nakuja kwa Mbappe, pigwa, goalkeeper naona. Unai Simon leo, he's seeing everything. Aya, kata pasa hapo anapatia Lamine. Yamal. Rudi ndani. Patia Zubimendi. Zubimendi kumbuka pia anaenda kupiga shughuli zake for Arsenal in the upcoming season. Martin Zubimendi atakuwa na handle business for the Gunners after they also paid the 50 million release clause. Yamal na mpira. Draw in Spain. Desire Due. Draw in for Spain hapa Pedro Porro. Kumbuka Pedro Porro pia amewin the UEFA Europa League with Tottenham this season against Man United. Pedro Porro hapo. Europa League winner with Tottenham Hotspur this season. Pedro Porro namna gani? Yamal apigwa yellow card hapa Lamine. Pedro Porro amelala, anarusha drawing ni kama anacheza handball. What is Pedro Porro doing, man? Hai, Pedro Porro unarusha drawing aje? Pedro Porro unarusha drawing aje? Are you crazy? Na mimi napigwa yellow card hapa. Olise hapa na set piece. Leto ndani, Unai Simon anaache natoka nje. Spurs. France wamekuwa na chances. Huwezi sema ati wamekuwa nullified sana. I told you we need the 3. Hii team ya France, I know how good they can become in a couple of minutes. So I'm still holding on to the fact that Spain need 3 to lock off this one. Merino, calm down. Merino, foul on Merino hapo ref. Foul on Mikel Merino. Kone
Kuna huwa na kone wa France na kone wa Canada. Juu I think Canada pia they also have a player called Kone. I think so. Set piece hapa for Spain. Pedri anakuja kuchukua majukumu hapa kwa set piece. Na float the ball in. Chance for Spain. Kuna mtu nafasi hapa, Nico Williams ana shoot lakini inakuwa blocked. Mtu wengine ndefu, nafasi ndani ya msanduku. France wanatoa uchafu. Lamine Yamal with a very devious streak hapo. Lamine Yamal playing as the last man. Anaamua kurudisha mpira nyuma kabisa kwa goalkeeper wake Unai. Unai anaamua acha nitoe mpira nje, tupatie Spain, tupatie France a chance to do something. Acha nitafute something to listen to. Theo Hernandez. Mike Maignan na pass huko out wide for Kalulu. Patia Maignan tena Kalulu. Kone wins the ball back hapa katikati ya uwanja. If France want something hapa, they should try and at least pull one back. Ulise. Patia Dembele. Dembele anakata mtu. Dembele anataka kitu ndani. Unai anaiona. Unai amekuwa called upon. Unai amekuwa called upon sana in the first half. More than I will be comfortable with. Hiyo bado ilikuwa on target hiyo. Kone. Clement Longley. Piga katikati. Theo Hernandez na mpira. I think they will need to make changes, France. You can tell wanaumia sana hapo in the number 10 position. They will have to make a very difficult choice in terms of watatoa nani. Kwanza venye Griezmann aliretire for France, something that I realized is they don't have a number 10. They don't have a number 10. Na hata Griezmann akicheza last year in the Conference League, in the Euros, you could tell that time yake inaenda ikiisha. Because alikuwa a bit off. Ukiangalia venye alikuwa akicheza for Spain, for France previously, and how influential he was from that number 10 position, you could tell that something was off during that Euros. Lamine Yamal, rudi ndani, rudi nje. Lamine Yamal anainua kitu hapa, Maignan anaona. So venye Griezmann ameenda, sioni France wakiwa na anyone that ni number 10. Ulise katikati ya uwanja. Jaribu kucastrate something hapa the Bayern Munich player hapa. Na analeta ndefu. Kalulu. Drawing for France hapa. Kona hapa for France. Toa kona Lenormand.
Sasa referee anawaita kuambia nini? What is he calling to tell them? Anawaita waambie nini? What new information is he giving them that they already don't have? What new information is he sharing that they don't already have? Inaletwa ndani kona, inatolewa. Lamin Yamal, leta mpira hapa. Inua kitu ndefu. Lamin. I expect more from you, bro. I expect more from Lamin. I'm expecting more from him. Olise. Dembele. Dizaredue yeye anasema anataka kucheza tu against Inter Milan. Kama si Inter Milan yeye hataki kucheza. Acha kuhate. It's too early. Aya, jaribu kutoka Spain hapa. France wanaweka pressure dakika 41. Kone. Safi sana goalkeeper. Dembele alikuwa offside hapo. Deschamps itabidi apige mabadiliko second half. They need someone that is going to connect that attack. In the number 10 position. Unai anakuja mpiga hapa, anapeleka kitu ndefu. Merino. Ref bana. What kind of football is this? Clearly obstruct him. Watchalong clearly obstruct him. Aya, set piece hapa for Spain, dakika ni 42. Naona Lamine kama anataka kuchukua majukumu hapa kuwekelea uzito. Leta kitu ndani! Golazo! Offside. Ilikuwa good goal bana. Wanasema ilikuwa offside. Hiyo ikiingia kazi kuisha. Alikuwa offside. Hiyo bole yenye imetoka kwa Lamine Yamal walikuwa offside Spain. Si unaona. Lakini mguu yake iko hapo. That's a good finish by Hoysen. Zandri anasema hiyo ni offside according to her. Chatuone kama ni offside. Mguu ya Theo Hernandez ilikuwa hapo. Hiyo ikiingia kazi imeisha. Msema ni offside hapa. Sema ni offside hapa, center referee. Si Portugal. France wanaponea hapa. Ponea hapa kupewa bao ya 3. Lakini they need to do something. Haya, Desaredu anasema na Fruto. Pedri namna gani unapeana sadaka Pedri? Unapata nafasi hapa Dembele goalkeeper noko Unai Simon. Unai is everywhere man. Mimi sijaona Unai akicheza hivi. Pedri bana, that is the first time this season nimeona Pedri make mistake kama hiyo. That is the first time nimeona make mistake Pedri this season mzima.
It is the first time nimeona amefanya makosa kama hiyo. It is the first time nimeona Pedri amemake mistake kama hiyo. Na mimi na mpira pelekwa chini Lamine Yamal. Ni mimi peke yangu nasikia hawa commentators are commentating like ni commentators wa USA wana commentate football hivyo. Commentators wa Amerikani huwa ana nini hivyo, huwa ana commentate football hivyo. Ni juu just umezoea hiyo British accent. Tunatoka nje hapa, throw in for Spain. Wanakuanga hivyo. Nakumbuka during the Euros walikuwa na commentate hivyo. Wana commentating hivyo. Ama ni sisi tumezoea wenye ni English, si Americans. Aya, Unai, very good first half by the Spanish goalkeeper. I would say that he has kept Spain into the game. Shoulder ilikuwa offside. Shoulder ya number 18 nani? Zubimendi. Chini wanajikook hapa Spain wanajikook sana. They are losing the ball so much. Nice one Zubimendi. Nice one Zubimendi. Pira nafika katikati half time. Referee anasema ni half time hapa, bao mbili patia Spain, nunge bado France. Very interesting first half of football. Very interesting first half of football. Mtu mmoja hajauchi hiyo game akiingia half time atadhani Spain ndio wamekuwa kidominate affair sana. He won't know that France walianza vizuri sana in the first 15 minutes. Walikuwa dina chances mingi sana hapo. Walikuwa na at least 2 good chances. But the first half inaisha wakiwa two goals down. 2 goals down hapa against Spain. Kumbuka mwenye atawin hapa ndiye ataenda kucheza. Ndiye anaenda kucheza against wanaitwa Portugal. Aya, wacha tuingie sasa in the world of that, tuangalie transfers zenye zimekuwa zikihappen. Reporter Bruno Fernandes. Hi Bruno Fernandes. Who do you think is the most dangerous player in the German team? Wacha niweke iko screen. Najua tu ni udao. Najua tu ni hating. Fernandes anaulizwa who is the most dangerous player in the... Najua last time ukienda uangalie stream yangu ya UEFA Champions League ilitolewa because of copyright. Juu nilichange, alafu apparently kulikuwa na commentator sound in the background, so they pulled down my first ever Champions League live stream in the final. But I downloaded it, I have it in case something happens in the future. Acha tuendelee na hii story hapa. I know ni banta tu. How Florian Wirtz tried to show Bruno why he's the best only to get humbled by the best midfielder in the world. Si nimekwambia tu ni ban. Here we go. Angalia hiyo. My oil club is moving mad. My oil club is doing what it does. Correcting its errors. This is why I love my oil club. My Man City. Ona, washanunua left back. Who has such owners in world football? Owners that are willing to admit they made a mistake and then they work forward towards correcting it. When I was losing my mind back in November and December, I told you I know my oil club won't fail me. Sasa ndio hii, they've already given me a left back.
Here we go ndio iko hapa on the screen. Hizi si stories za jaba. Ryan Aut-Nouri to Man City. Here we go. Agreement club to club is done. And fee is 40 million euros. Are you understanding that? 40 million euros for Aut-Nouri. That is, I think, 33 million pounds for a player that is proven in the EPL. Huyu hakuna kusema, oh, he might take time to to settle into the EPL. We've already seen him there. Najua kuna watu watasema, ametoka Wolves, how do you know he's going to stick a landing in Man City? He's technical enough to fit into this team. Na bado tunapanga watu wengine. Reinders pia nimeona imekuwa confirm. Ryan Chaki pia it's on its way. So I want all the rivals out there, they start complaining how they have been complaining previously. Unajua when Man City we dropped off the season, rivals walinyamaza, waliachanga hadi kuongea. Zile siku zenye we were dominating walikuwa wanasema cheating, 115. Simulisikia hiyo kelele yote iliisha because we finished that. So when we start making such moves, our haters will start, they will start hating back. I love my oil club. What club is he from? He's from Wolves. Wolverhampton Wanderers. He is from Wolverhampton Wanderers. Do you have a problem with that? Do you have a problem with that? Chelsea may sign a player from Ipswich. Ipswich was relegated. I don't expect to hear any noise from you. I don't expect to hear any noise from you. Wacha tu nikwambie ukweli. Florian Wirtz to Liverpool tumekuwa tukijua hii na happen. And after zenye ziko relevant. Gennaro Gattuso, former Inter Milan player, AC Milan, sorry. Understand Victor Osimhen deal with Al Hilal is about to collapse as there is no agreement with the player. Galatasaray have entered strong in the race. Bro, huyu Osimhen, in the end, I just know he won't. I don't think he will end up going to a big club. Juku transfers zake zinakuanga tu na there's always something in his transfers. I think ni wages. Yeah, he wants astronomical wages. I was discussing this with my friend back in Monday. No, ni Thursday. Monday. A friend of mine mwenye ni a Chelsea fan alikuwa ananiambia that hawezi taka kulipa Osimhen 350. Me, I thought it could have been good paying him 350, but apparently Chelsea they decided to go with Liam Delap. Do I think Liam Delap is good? Yes. Yes, I think he's good. Is he what Chelsea needed? No, but he's definitely better than what they have currently. So hayuko hapa, but pia hayuko hapa chini. Amewapandisha juu kidogo. That is what Delap will do to Chelsea. Maybe he's going to land and score crazy goals, but he's better than what they have, but he's not what they needed. I expected Chelsea to go for a gunman. But yeah, Chelsea ni kama they've seen something in the lap that they like. Maybe they like the fact that he's young and they can tie him down to this 10-year contract that they love. Barcelona confirmed Oljek Szczesny plan to extend his contract. Oh, this is not looking good, bro. This is not looking good for your boy Ter Stegen. If Barcelona sign Joan Garcia and they have Szczesny, Ter Stegen is the third choice goalkeeper. There's no doubt about it. Ter Stegen atakuwa the third choice goalkeeper for Barcelona. I am telling you that. Szczesny aki-extend na Barcelona we sign Joan Garcia. Sioni venye Ter Stegen atacheza. How? He's the least impressive out of the three. Na ukumbuke pia, let me tell you something as we finish up your story. Remember pia, Hansi Flick worked with the German team. And alikuanga na Hansi Flick na hakuwa anamchezesha in the German team. Maybe kuna mtu atasema it's because they had Manuel Neuer, but hiyo in itself inasema something. But pia mimi, I don't think Ter Stegen we can count on him anymore. That is my thought. If he I've seen him speaking to the press akasema that he has a contract that he wants to fulfill.
until 2027, I think. If he feels that at 34 years old, he's comfortable with being the third choice, ni sawa, he can stay in the club. But I don't think that's a good move for him. Como, whatever. Milos Karkez, Liverpool prepare to sell Milos Karkez deal with one more round of Liverpool. They're moving mad pia hao. They're moving mad. Moves zao pia ni impressive. Let us not hate on them that much, but I think the moves that Liverpool are also making, they're very impressive. If they get Karkez, they've already signed Frimpong. I'm seeing they're trying to lowball Leverkusen by paying 130 million instead of 150. So if they continue doing such things, unajua kitu kama hiyo, it's enough to sink a transfer. It's enough to sink a transfer. Hiyo kuplay around na hiyo 20 million. They kama wana feel that he's worth 150 ama he's that important to them, see, we just pay that extra 20 million. You've already offered 130. Liverpool fans, try and explain this to me. You've already offered 130. What's happening with the 20 million? Do you want to lowball Leverkusen? Come on. But Karkez, I think he's going to join. He fits Liverpool perfectly with the way he plays, the way he attacks, the way he crosses the ball. Yeah, he fits Liverpool the same way Aït-Nouri fits Man City in terms of he's very technical as a footballer. Karkez pia is going to be a good signing for Liverpool. And this is the first time in a long time wenye tumeona teams zimeanza kupoach within the EPL. Juu unawezaona kama over the last 5 years hakujakuwa na hiyo kitu wenye you are poaching from the EPL. I think EPL clubs kuna times ilikuwa a bit stable in terms of money, but the fact that Man City wamechukua player Wolves, Bournemouth ndio hao wamenyang'anywa Karkez, Man City wanted to steal Gibbs White from Nottingham Forest. I don't think it's going to happen anymore because of Ryan Cherki. I don't think hiyo ya Gibbs White ita happen. Nimeona bado City they want Livramento. Chelsea wamechukua Liam Delap. Granted, they've taken him from a team that has been relegated. Yes. But yeah, kuna teams Manu naona Manu they want Mbomo ama Mbeumo, whichever way you pronounce it. Si unaona clubs hizi kubwa ni kama zimeanza kurudi to the era that they can take they sign players from the other small clubs. But Arsenal, we don't know what they're doing. They're just playing around. I don't know what Arsenal is doing. Negotiations between Man City and Olympique Lyon for Ryan Cherki remain underway. After agreement done with player, inamaanisha that Man City and the player, they've already agreed on the personal terms. But bado Man City, they are still negotiating with Olympique Marseille. It's going to be a very interesting one. Cherki wants the move and the clubs are working on a financial. This is what I wanted to hear. He wants the move. Yeah, and ako okay with playing for the citizens. I miss my oil club. Ona jamaa bado ana trend. Al Hilal submit official bid to Napoli. Hisi tumesoma from the whatever. Proposal worth 65 million plus 5 million. Follows a story revealed yesterday. Interesting. AC Milan planning to sign Luka Modric, initial part of medical tests to be completed next week in Croatia. Modric is going to leave Real Madrid at the end of the FIFA Club World Cup. He's 38 ama 39. I don't know if he's going kama atachagua kwenda AC Milan. Bado Osimhen ako hapa tu na story yake. Mastantuano, this is a player mwenye anachezea River Plate, very good player. Understood he has decided to join Real Madrid. His dream is Real Madrid and all parties are informed with personal terms in place. He's a very good number 10. He's a very good number 10, Mastantuano. He's a very good number 10. He's a very good number 10. I think team Real, it's missing a good number 10. A good creative midfielder. A good central attacking midfielder. If they sign this guy and they give him the chance, I think he's going to be good for them.
Luis Diaz is very happy at Liverpool. They've treated me very well since the first day we are talking. We are talking with other clubs. It's the transfer window. It's normal. If Liverpool renews my contract or if I stay the 2 years left, I'll be happy. It's up to them. I hope you stay. I don't want this guy in Barcelona. I don't want Luis Diaz or Rashford in Barcelona. I don't want any of those two players in Barcelona. Deco, are you hearing me? Deco, unasikia kenye nasema kweli? I hope Deco is hearing me. Enda chukua hiyo 40 million ama hiyo 40 million unataka kununua Rashford. Walikuwa wanataka kubid 70 million for Luis Diaz. Are they serious? Si wende uchukue hiyo 40 million you buy Ademola Lookman. Achana hata na Nico Williams. Mimi hata I'm not even interested with Nico Williams anymore. I want Ademola Lookman to be our left winger. I think game inakaribia kurudi. Acha tuone kama kuna anything meaningful. Cardoso. Both Aït-Nouri and Tijani Reinders will be joining Man City in time for the FIFA Club World Cup. Medical for Aït-Nouri is on Saturday. Medical for Reinders is on Sunday. That is very good news for City. Aya, any questions by people in the chat? Throw your questions down below. See questions, comments, feedback, thoughts. Si lazima ikuwe questions. Unajua questions na feel ni kama I have the answers. I don't have the answers. Believe me, I don't even have 25% of the answers. I'm not the oracle. Kwa watu wenye mliwatchingi The Matrix. Watu wenye mliwatch The Matrix, do you remember the oracle? Which players do you want out of City? Most of them ni midfielders. I will let... Okay, kuna venye situation imekuwa tricky na Man City. Juu Kovacic ako injured. No one is buying an injured Kovacic. So I think here he will remain. But Gundogan, Bernardo, awaende. And I'm saying that respectfully. I'm not saying ati kick them out and uwafungie mlango kesho akikuja washindwe mbona milango wazifunguki. No, I'm saying let us part ways in a good way. Defenders pia naangalia kina John Stones na kina Ake. I would choose between the two, one of them to leave. Because hatuwezi kuwa tunakuwa na players wawili wenye ni injury prone in our defense line. Grealish mwingine. I think Grealish time yake imefika mwisho. Have you guys seen that amekuwa left behind for the Club World Cup squad? He's not in the Club World Cup squad. I think yeah, he's going to dip. I think Spurs would be a good destination for him. Kumekuwa na rumors zenye anaweza taka kurudi Aston Villa. I don't see it happening because meona Aston Villa pia wako in a very difficult, si tough. Bado hawajafika in a tough position in terms of FFP. But tukiweza kuuza Grealish for 40 million, I'll be happy. I'd be very happy. So, Gundogan, Bernardo Silva, Grealish. Hao ndio wenye nishaamua. And then, either John Stones ama Ake, one of them leaves. Scott Carson ashaenda. You don't know him. De Bruyne ashaenda. Walker is leaving. Calvin Phillips pia tumalizane nao. Mpira inarudi hapa. Acha niache waffling. Kuna mtu ampiga mbadiliko hapa for both teams. Lamin Oyarzabal ana fluff. Oyarzabal ame waste Oyarzabal. Hiyo ikiingia kazi kuisha. Which players do you think Chelsea should let go of? According to you, which players should Chelsea let go of? And which 3 positions should Chelsea sign? Okay, tuseme tu Jumsha sign striker. Which other 2 positions do you think your team should strengthen on? Lamine Yamal. Napiga hapa hakuna kitu. Mbappe. Kylian. Rudi ndani. Desire Doué.
Olise, Dembele, patia Olise. Megusia wana France, leta kitu ndani, kuna mtu kwa kuweka tap in. Hakuna mtu anaweka tap in hapa ndani for France. Mudryk and Kunku. Mudryk and Kunku, Unajua kitu moja yenye mnafaa kurealize Chelsea. Unaona mkifika kwa Champions League, it sounds condescending, but I'm going to give you advice. You don't need players when they don't contribute anything. Akina Nkunku wenye you can't rely on them. You need to do away with them. Mi ningesema Nkunku. Ningesema Nkunku, Mudryk. Nani kuna mwingine nilikuwa nimesahau wa Chelsea. Dembele atakat back atashoot. Nice one. Kukurea ni mnoma kwa kudefend. Kukurea is defending. This season amekuwa solid. Unaona tangu nini? Tangu Euros, Kukurea amekuwa solid bana. Kukurea amekuwa solid bana. Would I say is the left back of the season in EPL? Liverpool hapana. Arsenal left back wao ni nani? Hata left backs wao na dead. Akina Calafiori na akina nani? Na akina wanaitwaje? Calafiori na Zinchenko. Hapana. Number 3 ni nani? Man City. Vardiol amekuwa jaba hii season mzima. I will put in an argument Kukurea ndio the best. Alikuwa the best left back in the past season. That is actually a good shout. Wow. If you deep it unaweza nini? Unaweza ona ni kama we were underrating this fella. Manyana na guard ball. Goalkeeper for France. Sanchez kinda, but he's improved. The last kama 10 games Sanchez aliachwa mchezo. He showed you that he can be a good goalkeeper. Aya, amegusa ya Spain ya France. Nico Williams, mna force Spain, acheni kuforce. Pimbi nyinyi. Aya, Nico Williams. Pelekwa chini, Lamin. Ni penalty lakini I wanted you to score. Lamin, I wanted you to score, Lamin. Ni penalty, yes. I wanted you to score. Hii tatolewa si penalty. I think he's won the ball. From what I've seen, bado hatujaona slow motion, I would say he won the ball. I think he won the ball. Hata alikuwa offside. Ni offside. Ni offside. Alikuwa offside. Ni offside. Lamin mguu iko offside hapo. It's offside. Hiyo ni offside. Hiyo ni offside. Ni offside. Mguu ya Lamine Yamal iko offside. Michael Oliver hapa anaangalia. Hiyo ni off. From my first nini.
Amepeana. Hey, basi hapo ni very interesting. I would really like to see the images. Nimeona foul ilikuwa foul. Yes, it was a foul in the first place. It was a foul in the first place. Kwa hivyo hiyo pia nilikuwa nimehold L. Aya, Yamina anachukua penalty hapa. Nashuku atamiss. Nashuku atamiss. Nashuku atamiss. Magniana anajaribu kuwaste time to intimidate the young man. Tapigwa panenka hapo utalala. Nashuku Lamine anaweza miss. Unajua ile penalty nyingine yenye Spain walipata when Spain played at Bernabeu, Lamine Yamal alimiss. Alimisingi the last one. As much as I'm smiling, it's a serious thing. Unajua this is a game defining moment. If he scores this, France washaenda. I'm laughing, but it's a serious thing. Lamine, the dream. Lamine Yamal, safi. Peleka kitu ndani. Dunking on Mbappe again. Dunking on Mbappe again. Tuoneshe Mbappe, cameraman. How many times does Lamine Yamal have to beat Mbappe in one season? Lamine Yamal amedunk on Mbappe how many times this season? How many times? Nilikuwa ndani atapiga Panenka. It's a very good penalty hapo. It's a good penalty. It's a good penalty. It's a good penalty. Lakini nani alikuwa ashaenda already. It's a very good penalty. Amepiga kama Haaland. Haaland ni anapiganga penalties hivyo. Haaland ni huwa ni kama ana slap ball hivi na mguu. Spain staring at the Nations League final. Ona Pedri. Ona hiyo touch na Pedri. Nico Williams. Pedrinho, golazo! Ona hizo mabao. Good football. Ona hiyo bao ya Pedri. Ona hiyo bao. Look at that goal. Yeye ndiye ameanzisha that goal. With a very good first touch. Passes the ball to Nico Williams. Keeps on making the run. Nico Williams gives him the ball. Chips the ball over the goalkeeper. 4-0 Spain. Good football by Spain. This is good football. This is what they were missing in the first half. Hizo ni passes ngapi France wamefunguliwa nazo? 3 ama 4? Pedri hiyo first touch enye first touch ball itu kwa midfield and then he passes the ball to angalia hiyo first touch. Angalia hiyo first touch. Look at how audacious that is. And then Nico Williams does the right thing. Oh, that's a good finish. That's a good finish. That's a good. Kwanza hiyo first touch ya Pedri kwa box, it's so good that it sells ni kama anataka kurudi nyuma, Longley amebaki akizubaa and then he just chips the ball. Oof. Pedri Gonzalez. Barcelona Stars wanapiga bao mbili hapa za haraka against Spain. Patikana tena hapa, nafasi nyingine. France. Nico Williams umewaste. Patikana hapa wa Faransa.
Wafaransa wanapatikana hapa, dakika mbili wamepigwa bao mbili. Wakifunga bao tatu ni hivyo. I was sure if they scored 3 they would get the best out of Pedri na lose ball in the midfield. Leo ame lose ball mara mbili, something I haven't seen him do all season. Sahii sasa time kama hii ndio naangalia coach na mwambia aniletee Fabian Ruiz. Mbappe penalty, si unaona? Kina Pedro Porro ni mabozo. Bozo Pedro Porro, we ni bozo sana we Pedro Porro. We ni bozo sana. We ni bozo sana we Pedro Porro. You're such a bozo. Hiyo ni nani yako anajua kenye Mbappe anafanya from there? Umemshika clearly, ni penalty. Hiyo ni very clumsy by Pedro Porro. What the hell is he thinking, man? What the hell is he doing hapo kwa box? You already 4 goals up. That is very disappointing. Mbappe ataficha huko juu. Sasa amewarudishia chance ya kutafuta bao tatu. Atafunga. Simekuambia. You Pedro Porro is so stupid. You could see tu eventually tu angetoboka tu. Nilikuwa tu najua Mbappe atapiga hiyo side. The position we need is a striker. You've already gotten a striker. Simesign Liam Delap. Pedro Porro ni fala sana. Ameniboa aje. Anapeana penalty ya ujinga. Hata hakukuwa hata na chance ya Mbappe kuscore from there. Huyu jamaa shamshika amemwangusha. Foul hapa for Spain. Droporo anachagua kuchanging hapa akitafuta Nico Williams. Lovely work. Nico Williams inapelekwa ndani, hakuna kitu. Throwing hapa for Spain. Kukurea. Pass inaletwa ya chini na Kukurea, hakuna mtu kwa box. We need to make changes hapo Spain. Coach, toa Pedri. Pedri apumzishwe, coach. Dizaredue. Mbappe. Kone.
Spain bado hapo anapatikana. Dembele anagaa mpatia Due. Due anapeleka wide. Ona Pedro Porro. Kwa close hiyo kuingia. So close. Barcola naona ako ready kuingia. Throw in. Naona coach wa Spain amereact. Naona Dani Olmo na Fabian Ruiz wanakuja. Hiyo midfield inahitaji kuongezewa nguvu hapo. Toa namba 19 Lamine Yamal. Juu ako na yellow card. Hiyo ni ya Spain. Hiyo ni ya France. Malagusto anaingia kufoka Lulu. Dizaredue anatolewa. Yeye anasema anataka tu Inter Milan. Kama si Inter Milan yeye hataki. Ryan Cherki hapa anaingia hapa. Ryan Cherki pia anaingia. Nico Williams anatolewa. Wakiwa na Oyarzabal. Nico Williams anapata kupiga bao moja hapa na assist. Kazi safi sana hapo by the player. Pedri ndiye anatolewa. Thank you coach. Thank you coach. Dani Olmo anajaribu kuintervene hapa lakini Konate ako gangari. Dakika ni 65 ndani ya clock. Olise pia anatolewa anaweka Ryan Cherki. Pedro Porro. Jamaa is clearly out of his depth. He's clearly out of his depth. Anaka he's struggling with everything yenye na happen. Nani alikuwa anashika handball hapa Barcola? Unai anapiga juu ndefu. Kone. Hizo passes za France zinafungua Spain sana. Spain wanakani kama unaweza dhani wako chini. Unaweza dhani wako mbele na bao moja peke yake. Cha tuone venye they'll control the game. Very interesting in seeing how they respond during these times of difficulty. Naletwa ndani, Barcola anapeleka Brozed. De La Fuente. Unai. Piga juu Unai. Going long. Lovely work by Lamine. Lamine Yamal anakata mpira na nice work. Dani Olmo unakaa umechoka na umeingia sahihi jamaa. Dani Olmo anakimbia ni kama amechoka man. Lamine Yamal! His second goal of the night. France wanapigwa bao 5 hapa na Spain. Are you not entertained by the young man? Are you not entertained by Lamine? Bao ni 5.
Bao ni tano. The young man is shining. Haters leo hamna kitu ya kusema. Haters leo hamna kitu ya kusema. Lamine Yamal ampata bao yake ya pili hapa. Clinical finish hapo by the teenager. Dunking on Mbappe's head again. And that's a good assist by Nani. That's a good assist by Pedro Porro. Kwa ku-attack Pedro Porro is so good. My only concern is defending. I want your finish, bro. I want your finish, man. I want your finish. I may poke too. He just pokes it to. Hey, that's a cold finish. Hiyo ni finish. Hiyo ni ujanja tu, unashika tu ball unaficha tu uko chini. Man, that's a good finish. This guy, I back it to injury free. That is all we have to do. We will all have to pray for him to remain injury free. If he does that, asioni anyone mwenye anamrival. As sad as that sounds, ama as weird as that sounds, kuna mtu atasema Mbappe, Haaland, unajua they are older than him by how many years? Mbappe is 26. Mbappe is 26 years. He's 9 years older than Lamine. Meaning Mbappe akikuwa 34 ama Mbappe akikuwa 35, he's 9 years older. Meaning how they are not even in the same era. Pedro Porro kwa kudefend kwa box. Pedro Porro, man, kwa kudefend box yetu anapatikana sana Pedro Porro, lakini ambao amefanya kazi safi hapo. Good assist though by Pedro Porro, as much as alibozo akapeana penalty. Unai haya, Mbappe, Barcola analeta Barcola, hakuna mtu. Hoytsen, good work. Fuck off, there's a ban. Fuck off. Barcola. Charky. Charky is so good in making those. Malogusto corner. Hoytsen defending well so far. He's defending very well, Hoytsen. Hopefully I don't ruin how well he's been playing. Charky anakuja kuchukua majukumu hapa kwa kona. 21 year old analeta kitu ndani, safi, kuna mtu. Pedro Porro anatoa uchafu. Toa namba 5, Konate, si Konate, ni Clement Lenglet anatolewa. Clement Lenglet anatolewa. Hernandez anaingia. Lucas Hernandez anaingia. Haya, Konate. Haya, miguso hapa ya France.
Charki, piga post hapa. Una hiyo pasi ya Charki. As much as they are losing, maybe huyu jamani wangemweka mapema. Umeona hiyo pass ame blind pass. Si ile blind pass ati ametoa bila ame blind side kila mtu. That is the word I was looking for. Hiyo pass ime blind side everyone. Malo Gusto. Malo. Napatia hapa Rabio. Kanyagio. Patia Malo Gusto. Inaangalia Uriaranchaki vizuri sana. There's a possibility that he might play for Man City next season. But I'm still seeing the same thing I saw when he played against Man U. He's so good when it comes to those cheeky through balls. Mpira nakuja nyuma, Malo Gusto anaingia, ndio kitu nje ya box. Malo Gusto, Kylian Mbappe anajaribu kupass. Fiat kabisa. Mbappe, what are you doing from there? Fanya hata nini yangu imehang. Your pass was so bad hadi TV imehang. Mbappe, what are you doing, bro? Hii ndio disadvantage ya IPTV sasa. This is the disadvantage with IPTV. Dani Olmo. Naona Omorodion ako hapa. Omorodion alisema hataki. I made a video ya Omorodion about Chelsea. Did I make that video in the summer? I think I made a certain video ya guy anaitwa Omorodion. But alisema hataki kuitwa Omorodion. Na siku hizi alisema Aderayo or something. Anachezea Porto. Chezea Porto. Nakumbuka tukifanya Watchalong ya Man U versus Porto in the Champions League group stage. He scored 2 goals on that night. But Porto ended up losing it. They ended up losing the game. We are hoping Man U doesn't get a good striker. We are hoping Arsenal doesn't get a good striker. I know it sounds bad if you support either of those two teams. But at the end of the day, we are haters. We have to make our intentions as clear as possible. Oh my goodness. Sadaka! Merino! Merino, what are you doing, man? Merino, what are you doing? What is Merino doing? This is an Arsenal gene. Isn't tabia za watu Arsenal? Trying to create discomfort out of nothing. What is he trying to do in that position? Sasa hapo kama tunge concede. Na Yamal anaiba mpira hapa. But wana clean up very nicely hapa watu wa Portugal, wa France. Tafadhali coach, toa nani tafadhali. Toa Merino. Lenoma anatolewa wakiwa na Oyarzabal.
Na Simon mimi naweza sema yeye ndio man of the match so far. Oyarzabal, very good performance. Typical Oyarzabal performance. Does everything for the team. Safi sana Kukureya. Safi sana Mark Kukureya. Nafaa niende nishtaki njaa. Nataka kwenda kushtaki njaa baada ya dakika 20 zijazo. Nafaa kwenda kushtaki njaa. Mbappe. Ryan Chaki. Umeona hiyo bao yenye Ryan Chaki amescore? La, Man City, sign him now. Sign him now, Man City. Hiyo ni bao kali. 5-2. 5-2. I told you France will find a way of scoring 3 goals. And they will score 3. Just wait for it. They are not 3-2. Nilisema they will score at least 2. That's why I said France, Spain need 3. Si ndio hizo bao mbili zimeingia? Ryan Cherki. Hiyo ni golazo mana. Hiyo ni golazo hiyo. Spain, they are ruining it. Kupura tu wanapura ball. Since you scored the 5th goal, hakuna hata moja yenye piano kama foul hapo. Aya, Spain wanakuja kupiga attack hapa chini ya mguu wake Lamine. Rudi ndani ya Mal. Anainua ndefu. Malo Gusto, very good defending. Very good defending hapo by Malo. Oh my goodness. What kind of fucker is this? Merino sijui what he's still doing in the field hadi sahi. I honestly don't know what Merino is doing up to sahi kwa uwanja. Hiyo bench kwani kona nani that bad that the coach chooses to stick with Merino? Who are in that bench? Nani wako kwa bench ya Spain? Juu jamaa amekataa kuweka midfielders wengine. Gavi wako, Fermin Lopez wako, Isco wako, Yeremy Pino wako. Why is he not playing the other guys? Theo Hernandez imebidi tu asare. Imebidi tu.
Imebidi tu ashike tu Lamine Yamal. Imebidi tu amshike tu. Amemshika ni kama he wants to get a hug from Lamine. He wants Lamine to hug him. In Huijsen. Bro is so good on the ball. He's so good. I think hiyo ni kitu moja yenye Madrid will enjoy about having him. One thing that Real Madrid will enjoy from signing Dean Huijsen is that he's so good when it comes to maintaining possession and keeping the ball. Especially considering that most of the times when Madrid play, they're playing against teams that decide to sit back against them, meaning that their center backs will be having more of the ball. I think he's so good in such positions. You can even see what's happening here. Anytime he's being pressed, he's very comfortable. And he manages to find a way of passing the ball to someone. Maybe 2 or 3 times today against France, he's done that. He gets pressed, picks his head up and finds the right pass. I think Madrid wataenjoy sana kukuwa na jamaa kama Dean Huijsen as a center back, because hiyo ndio kitu yenye center backs wa Real Madrid wamekuwa kimiss this season. Ni most of them, they are very rush with the ball. Aya, malo. Malo Gusto ndani ya msanduku, piga on goal. Jipiga on goal hapa Daniel Vivian. Huyu anakuwa bozo. Huyu ni ule wa Athletic Club. Huyu anakuwa bozo. Alarm bells zimeanza kuring. 5-3. 5-3. 5-3 coach. Dani Olmo, that is just shit defending from you. Just lazy defending by Dani Olmo. Just lazy defending. 5-3. Just lazy defending by Dani Olmo. Very lazy defending. Very lazy defending. Lazy defending by him. Lazy defending by Dani Olmo. Kukurea is down hapa. 84 on the clock. Sasa amefanya huyu jamaa ajipige on goal Vivian. Ni foul hapa by Kolomwani. Ball in behind for Samu. Ball goal nini? Lamine Yamal alikuwa apate hapo assist, but Manyana ametoa kitu. Samu jaipata safi. Jaipata safi Samu. Ujaipata visafi my guy. 5 minutes on the clock. France managed to crawl back into making it a 2-goal deficit. It was very embarrassing when it was 5-1. Dani Olmo shit crossing. Ukureya, what are you trying, bro? Fabian, keep it calm. Keep it calm, Fabian. Geuka, angalia uko juu. Attack. Merino. Merino, man.
Merino is so ona Barcola venye anaosha mtu. Huyu Pedro Porro atatupeana kwa final. Huyu Pedro Porro kwa final atatupeana. Atatupeana kwa final. Against Leao. He will give atatupeana. I'm already seeing it. Kwa kudefend is so poor, man. Uzuri Kolomuani misses chances. Anytime France needs a goal, Kolomuani is there to make sure that they don't score. But Spain, leo kumekuwa na kuna a lot of positives, but pia kuko na a decent number of negatives. Kuko na pia a very decent number of negatives. Decent number of negatives. Decent number of negatives hapo. But Merino amecheza striker sana for Arsenal to a point that hakumbuki kucheza as a midfielder for Spain. Na Gavi anakuja kuingia dakika ya mwisho hapa. Ryan Cherki! Nafuto hapa Rabiot wanapata foul hapa Spain, France. Spain, we need to work on our dark arts. Sisi hatuna dark arts of football. Anytime we are trying any form of dark arts, wana win. Either they get a penalty, ama they get a set piece. We are not good when it comes to dark arts. Aya, Ryan Cherki on this one. Venye anaangalia ni kama anataka kuweka mpira ndani. Poor crossing by Ryan Cherki. Poor attempt by Ryan. Sahi si masaa ya kutaka kukua superstar. Gavi angeingia for Merino tukiwa dakika ya 70. Coaches. Gavi angeingia dakika ya 70, man. For Merino. Kama angeingia hizo bao mbili zenye wameongeza juu azingekuwa. Haya, Unai anapiga mpira juu. Samu. Toka nje Merino, toka nje. Haya, France wanajaribu kutafuta bao mbili hapa. Ryan Cherki. Kukurea anakuja kurusha throw in hapa. Naamua kugo long. Malo Gusto ako hapo and cleans up cleanly.
Dani Olmo hapa pressing. Aya, lovely work hapo by Barcola. Charki anagaa anapatia Malogusto. Hapa nashuku kuna bao ingine moja. Barcola. Barcola ananimalizaga. Barcola. Kwa kumiss pia Barcola si mchezo. Kwa kumiss pia Barcola, he's not a joker when it comes to missing these chances. Arsenal are informed on 5 million release clause for Kepa as option to be David Raya's backup. Initial talks took place to be informed on deal conditions. Arsenal, they want to make a move for Kepa as the backup. After playing a full season of football in Bournemouth. Why? Mbona anataka kutoka Bournemouth? Ryan Cherki 4 wamescore 5-4. Si nikwambia kutakuwa na bao ingine moja hapa. Spain, they are doing a lot of nothing. They are doing a lot of nothing. Angalia defendi. Kwanza huyu Daniel Vivian is as useless as they come. This Daniel Vivian guy, he's as useless as they come. Hapa sasa, what kind of defending is he defending there? Is he crazy or something? He's crazy. This Daniel Vivian guy is crazy. There's no way he's defending like this. Na ndio maana asemanga hawa players wa hizi club ndogo wasiende kucheza international football. Wanatuletea standards zao za chini hapa. Huyu jamaa hata hafai kuchezea Spain. There's no way he's defending that way in the 93rd minute. There's no way he's being that complacent. Huyu asichezee Spain. What is he do? Dakika ni 93, he's defending like that. Ama mimi unajua labda hebu nitafute hiyo bao tena. Maybe I'm seeing my own things. Hapana. Kunafaa kukuwa na standards when it comes to playing for national teams. You can't just be bringing a bunch of nobodies because that is the fun thing to do these days. Standards haziwezi shuka because we want to incorporate other people. Sasa huyu jamaa ameingia, what has he brought to the game? What has he brought? Tangu aingie, Spain has conceded how many goals? 2 ama 3? This is very embarrassing for Spain. This is very embarrassing. This is embarrassing. Sijali kama they've scored 5 goals or not. The defending was top tier nothing. It was top tier nothing. It was top tier nothing from Spain today. Hakuna defense one. Si niliwaambia hiyo defense iko hapo katikati, mimi I don't believe in it. From the first minute. Akina Pedro Porro. Ryan Cherki hapa anapiga kitu juu. Unai Simon anachukua mpira. This is so unfair. This is so unfair to Unai Simon. This is so unfair to Unai. This is so unfair to Unai Simon. After the saves he made in the first half, Spain wame concede 4 goals in the second half because of his poor defenders. This is so poor. This is so poor. This is so poor. Mpira mpigwa juu. Mpira inaisha. 5-4, hata siku manage kuadd the other goal. But that is so poor. Luis, Oscar de la Fuente, ni Oscar ama ni Luis, whichever your name is coach. Kwanza hata wewe pia you should be on the list ya kuwa fraud. Hii game you should have killed it by dakika 70 by bringing midfielders.
You should have brought on players dakika 70, Luis de la Fuente. You should have brought on players wenye wanakuja kuki. Gavi anaingia dakika 88 kufanya nini? There is no way. We are poor from every corner. Defensively, leo Spain has been poor, and pia coach leo you get a 0. You get a 0 because if you are playing like this in the semi-final, namaanisha kwa final utaleta hizi jokes zako pia. They almost crawled back. They almost crawled back. Walikuwa 4-0 up at one stage. How does that make any sense to anyone? Imeisha 5-4 in what world? You should look. Hiyo game I'm not happy. The only person mwenye amecheza vizuri ni Lamine Yamal na Nico Williams. Watu wengine you need to pull up your socks. Na Kukurea pia is done well. Lamine Yamal, Kukurea, Nico Williams na Unai Simon. Kama hujatajwa among those 4 players, uende ujiangalie. On Sunday when you're playing in the final, you need to be serious. You are 4 goals up at a certain point of this game. Inaisha aje 5-4? Na si basketball? Jokes kama hizi nizo watu wanaendanga wanafungwa 4 goals in the final. Mnashindwa. Spain walishindwa aje 4-0 in the final. Walikuwa wanafanya walishindwa aje because of such behaviors. First time yenye na criticize de la Fuente. Because I don't understand. Aliamua kuweka Merino for that long kwa game kwa nini? Anamtoa dakika 88. Very disappointing. As much as kuna watu watasema it was a classic game. Wacha tu tumalizie hapo. Me, I don't know what kama kesho I'll be live. Sidhani kuna game important. So kesho ni Saturday. Kesho ni Friday. Kesho ni Friday. Kuna Saturday na Sunday. Tuko na Friday na Saturday and then Sunday is the game. Ni sawa. But I'm very angry with that second half performance defensively kwanza na pia the coaching mistakes. I'll see you guys on the next one. Tapatana Sunday tukiwatch final. Niona list ya most valuable clubs. Siniona Man U wako hapo. Niona Man U wako hapo. There's nothing, hakuna kitu yenye ni shocking kwa hiyo list. Everything yenye iko hapo kwa hiyo list, hakuna. I don't disagree with anything. Most valuable clubs. Valuable clubs. 21 hours ago. Niliona hiyo list, I didn't disagree with anything there. Wananionyesha za America as if I'm concerned with that. Come on Google. So I'm telling you Google iliisha. Mani mkona valuable inamaanisha everything yenyu ikikuwa counted. That is what valuable means. Kila kitu you own ikihesabiwa. That is what valuable means. Despite the fact that Man U is drowning in 700 million of debt. Hiyo debt haikuwa factored into valuable. Acha nitafute hiyo list. Hizi ni za last year. 5 days ago. Maybe ni Tottenham iko above Chelsea in terms of value. Umesahau Tottenham huwa na nini? They are their home stadium for concerts. Hakuna concert ingine huwa ina hold. Hakuna club ingine ina hold concerts kubwa kama Tottenham Hotspur in England. Na bado their field inachezewa rugby ama NFL. Usisahau pia hiyo field, it's part of their assets. Acha tuangalie hiyo. I think the last thing, ninasikia niko na njaa baya sana. But I need to go and eat. I need to go and have something to eat. Hizi ni 13, hakuna kitu valuable, hakuna kitu ya kuongelelea hapo na between number 1. Acha tuanze from huko chini. From number 10 to number 1. Number 1 Madrid, no shock. Number 2 Man U. Man U si ndio, Man U si mnasemanga you have the biggest brand.
in English football. See, that is true. Hakuna mtu mwenye ana disagree na that. You don't have the most successful football team. Being the most successful football team and having the biggest brand are two different things. So usishangae mbona Man U wako hapo. They are there because their brand is bigger than anyone else in England, but their football is worse. That is why they finished 15. Barcelona hapa na mashida zetu za pesa tuko number 13. Si number 13, number 3 with our ridiculous. Imagine sasa tungekuwa trophies as in any value. Trophies hazikui counted as value. Trophies hazikui counted as value. Maybe useme winning trophies makes you more money, inasaidia kukua a bigger brand. Maybe by that logic. But having more trophies than anyone else, I nini? Si ndio nimeni. Okay, kwa hii screen sijaeka comments. I'm tapping on the comments but as it okay. Barcelona number 3, Liverpool number 4 obviously. Hakuna kitu yenye ni shocking hapa. I don't think kuna anything shocking. I don't think there's anything shocking kwa hii top 10. Madrid, yes, number 1. Maybe the most shocking unaweza sema ni Barcelona imepitwa na Man U, but it is understandable because Barcelona we've been having financial difficulties. So it makes sense. Na unaweza ona wametushinda na 700 million. Yeah, na Barcelona pia ile time yenye walikuwa number 1, it's ile time yenye they were paying everyone ridiculous amount of money. Unajua hizo pia how much you pay your nini your players pia inakuwa factored into such calculations. Man City number 5 obviously, the last 15 years Man City they've managed to build their brand, and I think we're even going to grow beyond that. Man City it's still going to grow. Itaendelea tu kugrow more and more provided now sasa ya Man City na depend on success yao. The more successful they are, the more they will keep on climbing this ladder. Unazoona difference yao na Liverpool ni kidogo sana. I will even take it further and say the reason why Liverpool wako mbele yetu ni kwa sababu this season they won the Premier League. So they won the Premier League, more shots were bought, more fans were going to the home games, more fans, so as in like unajua yote na domino effect. When you're successful, you make more money. It's as simple as that in football. Na kuna mtu ataniuliza na Man U sasa iko successful, yes, but brand yao it's been bigger. Imekuwa very big imekuwa very big brand. I don't think kuna mtu anapitanga Man U in England. Hata zile times zenye Man U anakuwa number 3, Barcelona number 2. Hakuna mtu mwenye anapitanga Man U. You can see the gap between Man U and the second team in England is almost 900 million. Hiyo inakaribia hiyo inakaribia 900 million. But Manchester imegrow kiasi. Yes, but haija grow venye ilikuwa ina grow previous years. But the weird thing is bado wako ahead of everyone in England. Bado wako ahead of everyone in England. Anyway, mimi nataka kwenda. Tutapatana Sunday for the PSG pia wako hapa, obviously hao ndio wana dominate their league. You wouldn't expect them to miss out on this. Bayern Munich number 6, yeah, obvious. Arsenal pia hapa wanatia bidii. And then Arsenal ni kwa sababu ya impact ya the last 3 years. See, we know they've been playing good football since 22-23. More fans have been subscribing to their tickets. They went and they advanced to the Champions League, meaning they got more revenue. EPL revenue may increase because they finished twice in the last 3 seasons. Best bridesmaids in England. So ndio maana unaona wamepanda. Zamani hawakuwa number 8. Spurs nimesema it's because they host numerous events in their home stadium. They also went until the last round of the UEFA Europa League. Chelsea hao ni fraudsters. They keep on selling their assets within themselves. They sell the women's team to themselves. They make more money. They sell the home stadium to themselves. They make more money. So Chelsea ni kama wako na accountants wenye they are very bright, unlike the footballers in their club. But yeah, Chelsea wamefind hizo loopholes. Na funny enough, this is the last thing I'm saying. Funny enough, na EPL imeshindwa kufunga hizo loopholes. Hizo loopholes zenye Chelsea imekuwa ikitumia, hakuna venye EPL imeshindwa kuzifunga.
let me go to the big screen. Mwachana na, it doesn't even matter. EPL imeshindwa kufunga hizo loopholes za Chelsea. But sasa unajua uzuri ni Chelsea wakifanya hivyo hakuna mtu anateta. Si unaona venye no one cares. Chelsea. They cheat. See, they cheat. They find loopholes. It is funny. If Man City do the same thing, World War 3 inaanza. I'll see you guys on Sunday.